Hello everyone, welcome back to the portion of kinematics of fluid flow. So after studying about velocity stream function and velocity potential function, etc., now you will understand about the kinematics of flow relating to the types of motion. Types of motion എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Types of motion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fluid motion, the different types of fluid flow and the different types of motion. A fluid particle while in motion may undergo any one or combination of the following types of displacement or displacement of motion. That means നമ്മൾ ഒരു fluid motion നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് linear translation or pure translation നടന്നിരിക്കും. A linear translation or a pure translation. Then there is something which is known as a linear deformation or angular deformation or rotation or vorticity. Three components of motion. So what is linear translation? Linear translation is you take your x, y and z coordinates. Linear translation is defined as a type of motion in which the fluid element moves from one position to another position bodily without any deformation. In the above figure, the fluid element moves from A, B, C, D to A dash, B dash, C dash and D dash, but the dimensions of the fluid element remains the same. That means this is an important portion. This portion very important ആയിട്ട് പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ important ആണ് ഈ ഒരു portions. Types of motion നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ important ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് good scores നേടാൻ വളരെ പറ്റും. So let's consider over here. The axis A and B C, D and D remains parallel to each other. That means നമ്മൾ axis XY axis you have a fluid element like this. അതിനകത്ത് A, B and C, D you take it at the midpoints. You translate it. Translation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, you move it along a straight parallel path or you move it along a straight line so that it moves along A dash, B dash, C dash, D dash. So what happens here is ഈ ഒരു fluid element movement നടത്തിയാലും ഇതിന് shape variation നടക്കുന്നില്ല. അതിനെയാണ് linear translation എന്ന് പറയുന്നത്. That is what is known as a linear translation. Okay. Then there is the second type of motion which is known as the linear deformation. You take the xy axis, you have the first initial coordinates like A, B, C, D. This is your first initial coordinates. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ first initial coordinates, but it changes to a new position. That means it gets compressed in this direction. ഈ fluid element ഇങ്ങോട്ട് compress ആകുമ്പോഴത്തേക്കും what നിങ്ങൾ linear strain ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ it gets elongate in the opposite direction. Just like consider rubber you try to your normal eraser നമ്മുടെ eraser ഒക്കെ consider ചെയ്താൽ you try to compress it in one direction. നമ്മൾ compress ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും, അതിന്റെ lateral direction അതിന്റെ horizontal ആയിട്ടുള്ള direction അതിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ, there is a elongation. That is what is known as linear deformation. So linear deformation എന്താണെന്ന് define ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ it's a linear duration in when the element moves. The axis of the element is deformed and the undeformed position are parallel, but their length changes due to deformation. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്സിസ് കൺസിഡറേഷനിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Let's take an XY axis. XY axisൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെന്റ് ആണ് ഇത്രയും. അതിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന AB along the horizontal and CD along the vertical. So what happens, the axis of the elements in the deformed and the undeformed position are parallel. Deformed direction, that means what here axis A, C, D എന്ന് പറയുന്ന axis എന്താവും, C dash, D dash ആവും. That means ഈ ഇതാണ് ഇതിന് parallel ആയിട്ടുള്ള axis C dash, D ഇതെന്താ compressed ആവും. ഇതുപോലെ തന്നെ elongation നടക്കുന്ന എന്താ AB എന്ന് പറയുന്ന axis elongate ചെയ്ത് A dash, B dash ആണ് and unformed, but the length changes due to deformation. അതിന്റെ ലെങ്ത്തിന് വേരിയേഷൻ പറ്റിയിരിക്കും. അതിനെയാണ് linear deformation എന്ന് പറയുന്നത്. That means axis gets compressed due to the motion. That is what is known as linear deformation. Okay, next we have the angular deformation. So welcoming back. Angular deformation. So angular deformation or shear deformation is defined as an average change in the angle contained by the two adjacent sides. So delta T1 and delta T2 be the change in the angles between two adjacent sides. Okay, so how will you mention that? Let's consider as a fluid element to consider it, and the axis could represent the two fluid elements on AB and CD. Okay, so how will you represent that in the two different components of the axis? So what D എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ പൊസിഷൻ D ഡാഷിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു, B എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ പൊസിഷൻ B ഡാഷിലോട്ട് മൂവ്, A എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും, C എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത C ഡാഷും നെയിം പൊസിഷനിലായിരിക്കും. So if you draw a straight line connecting these two, and similarly for D, B, C and D dash, that means ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂ ആക്സിസ്, നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെന്റ്
ന്യൂ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം ഡെൽറ്റ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ്. ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ വൈ ആക്സിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ്, അതിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ്. ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നത്? വൈ ആക്സിസ്. സോ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. സിമിലർലി ഈ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി അതിന്റെ പാരലൈൻ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സോ ഡെൽറ്റ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി വൈ. സോ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ. സോ അതിന്റെ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. So delta T1 and delta T2 is change in angles between the two adjacent sides, and you have the angular deformation. The total deformation എത്ര നടക്കുന്നത്? That means you have the square over here. നമുക്കൊരു square ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് assume ചെയ്തു. If you have a square over here and you have the two axes AB and CD over here, രണ്ട് axes. അതിനകത്ത് അത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ നടക്കും, സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ നടക്കും. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ടു ആക്സിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് two different types of movements. So how will you equate for these two conditions? You can equate these for two conditions by using half of delta theta 1 plus half of delta t2. That means the average of these two would be giving you the total variation in the angular directions. So how will you solve for that? Delta t1 theta 1 would be dou v by dou x into delta x by delta x. That means we are doing nothing, we are just equating it for delta x. And similarly delta t2 would be dou u by dou y into delta y by delta y, and what we will get? Dou u by dou y. Substituting that, angular deformation or shear strain rate would be half of dou v by dou x plus dou u by dou y. This is the final answer for the angular deformation happening in the total plane. So that is about angular deformation. Now rotation of a fluid element. So rotation is defined as the movement of a fluid element in such a way that both of its axes, horizontal as well as vertical, rotate in the same direction as it is shown in the figure. The components we have already described as WZ, capital WZ, WY and WZ, which actually represents the rotation along the y-axis, and WY means the rotation along the XZ axis, and WX means rotation along ZY axis. So that means Z എന്ന് പറഞ്ഞ represent ചെയ്താൽ we represent it the velocity in the X and Y axis, and Y the WY means it is representation of the rotational component in the X and Z axis, and rotation WX would be the rotation of the velocity or the rotation of the fluid velocity in the Y and Z direction. So let's consider a fluid element represented in the horizontal and the vertical axis by X and Y. Let's assume the fluid element with the axis shown by AB and CD. Let's assume the two fluid elements being shown by the axis as it is shown over here, with the two axes AB and CD as I'm showing it on the figure. So let's give an equal angular rotation in the anti-clockwise direction. We are going to give an angular rotation in the anti-clockwise direction. So when you're giving an angular rotation in the anti-clockwise direction, what happens? The fluid element, fluid element no changes ഒന്നും വരുന്നില്ല. That means there is no change in the fluid elements over here. What is happening over here? It gets tilted to new direction, A dash, B dash and C dash, D dash. That is what is known as the new change in the direction for the velocity, or the direction due to the rotational components. It's getting tilted through a small angle theta, and it's giving a rotation in that direction. So this is your most important portion for rotation. So how will you write the rotational component? This we already mentioned WZ, that is a capital WZ, means the rotational component in the Z axis or in YX axis. I have already mentioned, you write the X, you have the Y, and you have the Z axis. How will you write those? It's in the clockwise direction. If you have the Z axis എന്ന് represent the next components in the X and Y axis, X and Y. So what? Half of dou X into dou Y. Dou X and dou Y താഴെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ എക്സിന് മുകളിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെലോസിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ഡോ വി. ആൻഡ് വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണ്?
see x ന്റെ velocity u ആയിട്ട് represent ചെയ്യും, y യുടെ velocity v, and w z ന്റെ velocity z axis കൂടെയുള്ള velocity small w. This is how you will represent it. So x ന്റെ velocity എന്താണ്? Opposite 90 degree velocity v, and minus y the velocity in the opposite direction v, or in other terms what we do, we represent it in this direction like this. You are going to represent it in the opposite direction like this. This would also give the velocity components or the rotational components. So this is all about the rotational components. Again, I'm explaining rotational component. This is the fifth time I'm explaining again. So wy, y കഴിഞ്ഞ അടുത്ത term എന്താ? zx. So write it as zx. Z ന്റെ opposite direction velocity എന്താണ്? u in terms, and x in the opposite terminal എന്താണ്? w. Or just write the opposite term for what you have over here. X in the u and z the w. And similarly for wx എന്താണ്? Wx would be x. After x what you will get? Y and z. Y and z. Y the opposite term എന്താണ്? v. Sorry, y യുടെ അടുത്ത velocity component എത്രയാണ്? v, and z ന്റെ velocity component എത്രയാണ്? w, and half of that into the difference between the differential terms. അങ്ങനെ അത് രണ്ടും ആയിരിക്കും. This is how you will represent the rotational components wz, wy, and wx. So after that we will go for the w component is equal to, if the w is equal to 0, that means the rotational components wx, wy, and wz, you will get it as 0. That means it's an irrotational flow. But if w is not equal to 0, w not equal to 0, we will get it as a rotational flow. This is how you will get to signify whether a flow is rotational or irrotational flow. Okay, so if you have getting these components, now we can go for the one of the most important thing, which is vorticity. Vorticity you will study in detail at a higher semester, but in simple terms it can be defined as a value twice the rotation. Number of rotational component wx, wy, and wz, അതിന്റെ twice value, 2 times value എടുക്കുന്നതിനെയാണ് vorticity എന്ന് പറയുന്നത്, important term. And hence vorticity is expressed as 2 times w. So rigid body flow, like flow rigid body type flow velocity would be directly proportional to, but parallel type of flow, you can consider the parallel type of flow, the velocity would be, and for irrotational vortex flow, velocity would be 1 by r. These components, vorticity components, vorticity, rigid like vortex, or parallel like, or irrotational vortex, these are all important. So vorticity in simple terms, it is nothing but 2 times the w value. Okay, I hope that is clear. Okay, next let's solve this by a simple example, or a simple example which we can try to solve it. A fluid flow is given by v. The velocity capital V is 8x cube I. That means the velocity u is given minus 10x square y j. That means the small velocity in the y-axis is also given. Find the shear strain rate and state whether the flow is rotational or irrotational. Shear strain rate and the type of flow, fluid motion, and is rotational or irrotational. So answer, the velocity capital V is 8x cube I minus 10x square yj. So capital V is ui plus vj. U എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 8x cube, and v എന്ന് പറയുന്നത് minus 10x square y. These values are already given. You have to find the shear strain rate and whether the flow is rotational or irrotational. എങ്ങനെ rate of shear strain rate കണ്ടുപിടിക്കും? We have already discussed in the previous slide. Rate of shear strain is half of dou v by dou x plus dou u by dou y. Half of dou v by dou x plus dou u by dou y. So substituting that, you know the value of v and you know the value of u. So dou v by dou x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 10x square y with respect to x. Differential of that would be x square differential with respect to x and 2x. So minus of 10 into x square, that means minus 10 into 2xy, that means minus 20xy. This is your dou v by dou x, first term kitty. Then dou u by dou y. So dou u by dou y endana x cube aanu your velocity in the x axis. X cube is 8x cube is the velocity in your u. That means u is 8x cube. So dou by dou y of x 8x cube. What will be that? It will be equated to 0. So what would be the value? The rate of shear strain would be half of minus 20xy plus 0. That means minus 10xy. Okay.
then you can find the rotational components. Number rotational zero or if rotational components are zero, if getting wz, wx, wy, etc. is equal to zero, that means a new rotational. But if it is not equal to zero, that means the flow is possible, or flow is a rotational flow. So എങ്ങനെ solve in wz? I already mentioned wz എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x by z കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ടേം എന്താ x and y. എന്നിട്ട് ഈ വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടേമിലുള്ള വെലോസിറ്റി കമ്പോണന്റ് എഴുതുക. വൈയുടെ കമ്പോണന്റ് എന്താ ഡോ ബി ആൻഡ് എക്സിന്റെ കമ്പോണന്റ് എന്താ ഡോ യു. ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So dou v by dou x we already know, minus 20xy, and dou u by dou y is equal to 0. So half of minus 20xy, half of minus 20 minus 10xy. So you're getting a variable term, ഒരു value കിട്ടുന്നുണ്ട്. wz ന് ഒരു value കിട്ടുന്നുണ്ട്. It's not equal to 0. If wz is not equal to 0, that's a simple case of rotation. That means the flow is rotational. The flow is rotational. So if wz is not equal to 0, that means our flow is rotational. wz is 0 ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ wz you are getting it to be 0, what will it do? That it clearly shows the flow is said to be a rotational flow. That is important. Wz 0 ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ the flow is said to be rotational, and if wz is not equal to 0, the flow is said to be a rotational flow. That means wz ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി, wz ഒരു വാല്യൂ, w ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു rotational component value കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. That means it's clearly showing the flow is a rotational flow. അതുപോലെ let's go for another example and try to solve it. The velocity components in a 2D flow are given by u is equal to y cube by 3 plus 2x minus x square y, and v is equal to xy square minus x cube minus 2y minus x cube by 3. Okay, show that the components represent a possible case of irrotational flow. Okay, നമ്മുടെ velocity components, ഒരു velocity components u in that means velocity in x axis and velocity in y axis തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് velocity components തന്നിട്ടുണ്ട്, x and y, u and v തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസും എന്താണ് ഇറോട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ ആണോ എന്ന്, ഒരു പോസിബിൾ കേസ് ഓഫ് ഇറോട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ ആണോ എന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. സോ ഫോർ എ ഫ്ലോ ടു ബി പോസിബിൾ, ഒരു ഫ്ലോ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ഐ, നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് സെക്ഷൻസ്. ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, this is your u and v in the two components. Okay, u and v യുടെ components ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, so dou u by dou x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Dou by dou x of y cube by 3 plus 2x minus x square y. Okay, what is the first differential with respect to y? It would be 0, and the second respect plus 2, and x square y with respect to x, it would be minus 2x. That means x square differential is 2x into y. Okay, so 2 minus 2xy, what you will get? That is your du by dx. Similarly, the differential with respect to y, dou v by dou y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ term, that means v velocity with respect to y, y square minus 2y minus x cube by 3, that you will get it as differential with respect to y. That means instead of y, it would be 2xy minus differential of with respect to y, that means y raised to 1, which will get into 2 into 1 minus, there is no y term, so it would be 0. So 2xy minus 2. So substitute ചെയ്യുക. നേരത്തെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത പോലെ രണ്ടും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് dou u by dou x plus dou v by dou y സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 minus 2xy plus 2xy minus 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക is equal to 0. So first condition, continuity equation satisfied. Then we will is followed by the given possible case, that is w is equal to 0. w is at 0 ആവണം. That means irrotational flow ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? Irrotational എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the component for the rotation should be equated to 0. Component for the rotation എന്താണ്? w is at half of dou v by dou x minus dou u by dou y. So dou v by dou x എന്താണ്? Already we have found it. W z എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Z കഴിഞ്ഞാൽ x and y. Okay,
and we write the opposite terms instead of, we write the terms in the opposite direction. Y യുടെ component v and x ന്റെ component u. So dou v by dou x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, dou by dou x of x y square minus 2y plus x cube by 3. x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എത്രയാണ്, 1. So y square ഇതിന് ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കും, no value 0. Minus x cube minus 3x cube x square by 3. So what you will get, y square minus x square, 0. 3 cancels, y square minus x square. Okay. Next term, dou u by dou y, the final term, dou u by dou y. So dou by dou y of y cube by 3 plus 2x minus x square by y. Okay, ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ. So how will you differentiate that with y cube by 3? So y cube in the differential എത്ര, 3y square, 3y square, ആ 3 cancel ആവും. Okay, 2x in the differential with respect to y എത്ര, 0. Minus x square ഉണ്ടോ, x square by the y raised to 1, differential of that would be x square. So substituting that, what you will get, y square minus x square. Substituting these two, 5 and 6 in the two equations, ws is equal to 5 square half of y square minus x square minus y square plus x square. These two would be cancelling out, half of 0, 0. So wz is equal to 0. So അത് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ rotational component is 0 ആണ്. When the rotational component is 0, we get, it's a possible case of the flow is irrotational. That is the most important thing. The possible case of flow being an irrotational flow. Okay.